Good morning. Say good morning if it is audible. Very good morning, sir. No, thank you. Are you following my video link, YouTube link? Yes, sir. Yes. So tell other friends to follow that link so that though they are not having a network or if they are having any network issue, then they can go through that YouTube video link. Okay, right. Let us have some more problems on infinity minus infinity. So that is 1 by x square minus cot square x as limit x tends to 0. We shall evaluate the limit of x tends to 0, 1 by x square minus cot square x. Same in the case with the previous problem. You have to check whether it is of infinity minus infinity form. If it were to be infinity minus infinity form, then you have to convert that into 0 by 0 indeterminate form. First, we shall check whether it is of infinity minus infinity form. So limit of 1 by x square minus cot square x as x tends to 0. So here, limit 1, you can split this. How can you split this? 1 by x square minus cos square x can be written as cos square x divided by sin square x. So cos square x can be written as cos square x divided by sin square x. Next, take the LCM. What is the LCM? X square sin square x. So x square sin square x is the LCM. So that in the denominator, you will get x square sin square x. In the numerator, after taking the LCM, we will get to sin square x minus x square cos square x as limit x tends to 0. Check whether it is of the form. What indeterminate form is this equation is. Put x equals 0, you will get sin 0, 0. And x is 0, 0 into cos 0, that is 1, you will get to 0. In the numerator, you will get to 0. In the denominator, put x equals 0, sin 0 is 0. So therefore, denominator is also 0. So it is 0 by 0 form. That is, you have to use L'Hospital rule because it is of the form 0 by 0 form. You have to differentiate the numerator and also differentiate the denominator. If once you differentiate the numerator, sin square x differentiation is what? So before that, we shall make use of one adjustment. What is that adjustment is? In the denominator, we have two terms, x square and sin square x. It is very difficult for us to differentiate this because we have to use product rule here. Because x square into differentiation of sin square x and sin square x into differentiation of x square, it becomes lengthy. In order to avoid the laborious process, so let us make it precise, in other words, short. How? We can write sin square x as x by sin x whole square anta ಒಂದು adjustment ಮಾಡಿದ್ರೆ, in other words, you can write x by sin x whole square anta ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಅವಾಗ x square ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಯ್ತು. ಆ x square ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ x ಅನ್ನೋದು x square ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾವೀಗ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಈ x square ಗೆ ಒಂದು x square ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. In other words, you are multiplying and dividing by x square. So you will get here, you will get x to the power 4. So that here it is x square divided by sin x. Because we know the fact that limit of x by sin x as x tends to 0 is 1. Not only limit of x by sin x as x tends to 0 is 1. Limit of sin x by x, that is also 1. But here what we have is x by sin x whole square as limit x tends to 0 is 1. 1 square that is 1. So that what we have is sin square x minus x square cos square x divided by x raised to 4 because this term is 1. Now it is very easy for us to differentiate because in the denominator we have only one term. Next, differentiation of sin x, what we have is sin square x minus x square cos square x. You have to write sin square x is what? Sin square x should be written as 1 minus cos 2x. Cos square x, not. It is 1 minus sin square x. What we have to write is, okay, ಇದನ್ನ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು. Sin square x ಅನ್ನ 1 minus cos 2x by 2 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. 1 minus cos 2x by 2 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು.
So therefore you will get 1 minus cos 2x by 2 minus what we have x square. ಹೇಗೆ ಬಂತು x square ಅನ್ನೋದಂದ್ರೆ cos square x ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ 1 plus cos 2x ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, sin square x ಅಂದ್ರೆ 1 minus cos 2x by 2. cos square x ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ? 1 plus cos 2x by 2. ಅವಾಗ x square ಇನ್ಸೈಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ? minus x square cos 2x by 2 ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ 2 ಎಲ್ಲೋಯ್ತು? ಆ 2 ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಗಮನಿಸಿ. ಇದಕ್ಕೆ 1 sin square x ಗೆ 1 minus cos 2x by 2, cos square x ಗೆ 1 plus cos 2x by 2. ಆಮೇಲೆ ಆ 2 ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್, ಆ 2 ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬಂದಿದೆ 2x raised to 4. ನಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡನ್, ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ? we have written just sin square x as 1 minus cos 2x and cos square x as 1 plus cos 2x by 2. ಆ 2 ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬಂದಿದೆ, ಈ ಲಿಮಿಟ್ ತಗೊಂಡಿದೆ. what is limit of x by sin x? that is 1 as x tends to 0. ಇನ್ನೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾವು, ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಹೇಗೆ? 1 minus x square ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆಯೋಣ. cos 2x ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ 2 ಟರ್ಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ cos 2x ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 1 plus x square into cos 2x divided by 2x raised to 4. ಇನ್ನೂ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇದು ಇಂಡಿಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಹೌದಾ ಅಲ್ವೋ ಅಂತ. ಹೇಗೆ? put x equals 0 ಫಸ್ಟ್. 1 minus 0 minus 1 plus 1 minus 1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. x is 0 ಕೊಟ್ಟಾಗ 0 into cos 0 1 ಆಯ್ತು, 0. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ is 0. what about the denominator? if you put x equals 0, 2x raised to 4 is 0. again it is 0 by 0 form, that is indeterminate form. ಈಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ 1 ಏನು? 0. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ minus x square minus 2x. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? cos 2x ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೋತೀರಾ, ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2x ಬರುತ್ತೆ, ವಿತ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ minus 2x cos 2x ಪ್ಲಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 plus x square ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೋತೀರಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ cos 2x ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ sin 2x into 2 ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ plus 2 into 1 plus x square sin 2x. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನಾಯ್ತು? 2x raised to 4 ಅನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 8x cube. ಮತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ put x equals 0, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ 0, ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ sin 0 0, ಅಲ್ಲಿಗೆ 0. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 0. ಇದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗಮನಿಸಿ, 8x cube ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಆ x ಟರ್ಮ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಮುಗಿಯಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಮುಗಿಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ x cube ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3x square ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 3x square ಮುಗಿಯಲ್ಲ, ಅವಾಗ 6x ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6 ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ 6 ಬರೋವರೆಗೆ 6 into 8 48 ಬರೋವರೆಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಸ್ minus 2x, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ minus 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಹೇಗೆ? ಫಸ್ಟ್ cos 2x into ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ 2x is 2. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು cos 2x ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಸ್ cos 2x plus 8x sin 2x. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಎಷ್ಟು? 24x square. ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, 0 by 0 ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿನ್ನ. ಹೇಗೆ? -2ಗೆ 0, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 2 plus 4x square into cos 2x ಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ cos 2x into 4x square ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಪ್ಲಸ್ sin 2x into ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಎಷ್ಟು? 48x 24x square ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 48x. ಮತ್ತೆ 0 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 0 by 0ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 32 minus 16x square into cos 2x minus 64x sin 2x divided by 48x ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ 48. ಈಗ ಇದು ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 0 ಬರಲ್ಲ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇಸ್ 48. x ಗೆ 0 ಕೊಡೋಣ. ಸೊ x ಗೆ 0 ಕೊಟ್ಟರೆ 32 into cos 0 is 1 ಅಂದ್ರೆ 32, sin 0 ಅಂದ್ರೆ 0. you will get 32 divided by 48. 32 by 48 ಅಂದ್ರೆ, so therefore it is 2 by 3. So the answer is 2 by 3. Repeated process of differentiation of numerator and denominator. Remember, ಆ x term last ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Let us take another problem. Evaluate limit
x log tan x as x tends to 0. First is check ಮಾಡೋಣ ಯಾವ ಫಾರಮ್ ಇದು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ x ಗೆ 0, tan 0 ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, tan 0 ಅಂದ್ರೆ 0, log 0 ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 0 ಇಂಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಫಾರಮ್. 0 ಇಂಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಫಾರಮ್ ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಯಾವುದು 0 ಇಂಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ indeterminate ಫಾರಮ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಸ್, ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬೈ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಫಾರಮ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಹೇಗೆ? ಲಾಗ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? 1/x. ಈಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಇದು ಯಾವ ಫಾರಮಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಎಕ್ಸ್ ಗೆ 0 ಕೊಟ್ರೆ tan 0 is 0, tan 0 is 0. ಅಲ್ಲಿಗೆ log 0 ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಎಕ್ಸ್ ಗೆ 0 ಕೊಟ್ರೆ 1/0 is ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬೈ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಫಾರಮ್ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. log tan x ಅನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಏನು? 1/tan x. Tan x in a differentiation by chain rule, it is secant square x. So I'll get secant square x by tan x whole divided by 1/x differentiation is what? Minus 1/x square. Remember, log tan x differentiation is secant square x by tan x. Differentiation of 1/x is what? Minus 1/x square as x tends to 0. ಸ್ವಲ್ಪ simplify ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Let us simplify this. How? Limit x tends to 0 here. Next. So this x square comes to the numerator. This x square comes to the numerator with negative sign. So therefore minus x square secant square x divided by tan x. Andre x square numerator bandide. So minus x square secant square x by tan x. You can split how? Minus x square secant square x anta 1 bardre 2 x square ide, 1 x ille bardide, innond x illi bardide. Adu x into x andre x square actually. X by tan x, x by tan x. Our aim is to show that x by tan x as limit x tends to 0 is 1. Remember, x by tan x as limit x tends to 0 is 1. Nenpittukondiri, you will get minus x into secant square x, limit of x by tan x as x tends to 0. Eega limit substitute ಮಾಡೋಣ. x ಗೆ 0 ಕೊಟ್ರೆ secant 0 1, x is 0, 0 into 1 0. You will get minus 0 andre it is 0. First term 0. Second term 1 is the limit x by tan x as x tends to 0 is what? 1. 0 into 1 andre it is nothing but 0. Next we shall work another problem of different type, that is evaluate limit x tends to 0 cos x to the power 1/x square. Remember, cos x to the power 1/x square. Here it is limit x tends to 0 cos x to the power 1/x square. Substitute ಮಾಡೋಣ first. X ಗೆ 0, cos 0 is 1. ಇಲ್ಲಿ 1/0 square ಅಂದ್ರೆ infinity. So cos 0 is 1, 1 power infinity. 1 power infinity is also an indeterminate form. In that case ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ? log ತಗೋಬೇಕು by taking limit as L. Let L equal to limit x tends to 0 cos x to the power 1/x square. So let L be equal to limit x tends to 0 cos x to the power 1/x square. Take log on both sides. Eradu kade log ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Left side ಅಲ್ಲಿ log L, right side ಅಲ್ಲಿ what happens? Log of a raised to m ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, m log a. Log of a raised to m ಇದ್ರೆ m log a. You will get log of cos x to the power 1/x square is nothing but 1/x square log cos x. So 1/x square log cos x, because log of a raised to m idre a ಜಾಗದಲ್ಲಿ cos x ಇದೆ, m ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1/x square ಇದೆ. Log of a raised to m is m log a. So you will get log of cos x divided by x square, because m is what? 1/x square. Here what form we have to check? When x is 0, because limit x tends to 0 ಇದ್ದಾಗ x ಗೆ 0 ಕೊಡಬೇಕು. If you put x equals 0, cos 0 is to 1. Cos 0 is 1. Log 1 is to 0. Therefore 0. Numerator is 0. Denominator x is 0 ಕೊಟ್ರೆ 0. So 0 square ಅಂದ್ರೆ it is 0. So therefore it is 0/0 form indeterminate. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? You have to use L'Hospital rule. L'Hospital rule ಅಂದ್ರೆ ಏನು? You have to differentiate numerator
and also you have to differentiate denominator and substitute the limit. Log cos x differentiate ಮಾಡಬೇಕು. Differentiation of log cos x is 1 by cos x into minus sin x. 1 by cos x into minus sin x. Andre minus sin x by cos x. What is minus sin x by cos x? It is minus tan x. Divided by x square differentiation is what? 2x. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು adjustment ಮಾಡೋಣ. ಹೇಗೆ? Tan x by x ಅನ್ನ group ಮಾಡೋಣ. You will get minus half into tan x by x. But as limit x tends to 0, remember tan x by x as x tends to 0 is 1. You will get minus half into 1. Therefore, it is minus half. Adu beda andre idu matte 0 by 0 form alla ide. X is 0 kottaga tan 0 0 divided by 2 into 0 0. ಮತ್ತೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು. ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. tan x ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಏನು? secant square x. 2x ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಏನು? 2. ಈಗ ಲಿಮಿಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. secant 0 is 1. 2 into 2 ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ. You will get minus half. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ tan x by x as x tends to 0 1 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಇದು ಯಾವುದರ ಲಿಮಿಟ್? ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲಿನ ಲಿಮಿಟ್, ಎಲ್ಲಿನ ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಎಲ್. ಲಾಗ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? minus half. ಲಾಗ್ ಎಲ್ ಇಸ್ minus half. ಆದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಆಂಟಿ ಲಾಗರಿಥಮ್. ಆಂಟಿ ಲಾಗರಿಥಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ? ಇದನ್ನು ಟು ದಿ ಬೇಸ್ ಇ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಲಾಗ್ ಎಲ್ ಟು ಬೇಸ್ ಇ ಬರೆದು ಇಗೆ ಈ ಪವರ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ ಪವರ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ ಬರುತ್ತೆ. Something there in the chart box. I am reading that. Wait for 1 second. Okay, Shashank has put something in the chart box that he wants to add his number to the group 8277736269. I hereby appeal Mr. Shashank to send that number to my WhatsApp number so that I can add that to the contact and then add to you the WhatsApp number. Okay, better you send your number to the my WhatsApp number. Okay, saying that you are a first BSc student. First BSc student anta helbiಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಆ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿ ನಾನು ಆ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ರಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ರೈಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರೈಟ್, ಸೊ ಅವರ್ ಲಾಗ್ ಎಲ್ ಇಸ್ minus half. Therefore L is e power minus half. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇಸ್ ಇ ಅಂತ ಇದೆ. ಲಾಗ್ ಎಲ್ ಟು ಬೇಸ್ ಇ. ಎಲ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಪವರ್ ಗೆ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಪವರ್ ಗೆ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆಂಟಿ ಲಾಗರಿಥಮ್. ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಲಾಗರಿಥಮ್ ಅಲ್ಲ. ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಲಾಗರಿಥಮ್ ಅಂತ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್. ಟೇಕಿಂಗ್ ಆಂಟಿ ಲಾಗರಿಥಮ್ ಇಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್. So therefore, what is the value of this limit? This limit is e power minus half. Usually ಈ ತರಹದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೆ e ಪವರ್ ಅಂತಾನೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ 5 marks ಗೆ. ಅದರಿಂದ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಆ ತರದ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ. ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಲಿಮಿಟ್ sin x ಪವರ್ tan x as x tends to pi by 2. ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. x ಗೆ pi by 2 ಕೊಟ್ರೆ sin 90 ಅಂದ್ರೆ 1, sin 90 ಅಂದ್ರೆ 1, tan 90 ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, tan 90 ಅಂದ್ರೆ infinity. 1 power infinity form, 1 power infinity which is indeterminate form here. So adrinda you have to use L'Hospital rule. Again you can same procedure, put L equals limit sin x power tan x as x tends to pi by 2. Take log on both sides. Indian problem al madidralla ade tara take log on both sides. Therefore log L is limit tan x into log sin x as limit x tends to pi by 2. So limit tan x into log sin x as limit x tends to pi by 2. So log L equals limit log sin x. Tan x ಅನ್ನು denominator ಗೆ shift ಮಾಡಿ. Tan x ಅನ್ನು ಹೇಗೆ denominator shift ಮಾಡ್ತೀರಾ? Write tan x as 1 by cot x. Tan x ಅನ್ನು 1 by cot x. Reciprocal of cot x is tan x. So therefore, if you write this, you will get log sin x.
divided by cot x as x tends to pi by 2. Now you have to check whether it is indeterminate form 0 by 0. For that, if you put x equals 0, sine 0, log 0. Sine 0 is 0, log 0 is infinity, not 0. Remember, you are putting x equals pi by 2. Sine 90 is what? 1. Log 1 is 0. Yes, it is 0. Cot 90 is what? 0. Cot 90 is 1 by tan 90, and therefore it is 0. Next, limit. ಈಗ differentiate ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದನ್ನ log sin x ಅನ್ನ differentiate this using L'Hospital rule. So what is L'Hospital rule? You have to differentiate numerator, you have to differentiate denominator, and then take the limit if it is of the indeterminate form. Next, log sin x ಅನ್ನು differentiate ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get 1 by sin x into differentiation of sin x is what? Cos x. And then finally what we will get? Cos x by sin x. What is cos x by sin x? It is cot x. Divided by differentiation of cot x is what? Minus cosecant square x. Differentiation of cot x is minus cosecant square x. Now ಈಗ limit substitute ಮಾಡೋಣ. When x is pi by 2, cot 90 is what? 0. Cot 90 is 0. Cosecant 90 is 1, remember. Cosecant 90 is 1. 1 square, 1. But minus is minus 1. 0 by minus 1 andre you will get 0. Remember, cot 90 andre 0. Cosecant 90 andre 1. Because 1 by sin 90. Adrinda cosecant 90 is 1. 1 square is 1. You will get minus 1. Therefore, 0 by minus 1 is 0. This is the value of log L. Not the value of L, but we require L. L ಬೇಕು ನಮಗೆ. Log L value is what? 0. Andre log L to base E is 0. Therefore, what is L? But that is by taking anti-logarithm, you will get e power 0. E power 0 is what? 1. So therefore, limit of this is 1. Usually, ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಗ್ ಎಲ್ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಅದನ್ನೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಲಾಗ್ ಎಲ್ 0 ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಬರೆಯದೇ ಇಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆಂಟಿ ಲಾಗರಿಥಮ್ ಎಲ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಇ ಪವರ್ 0 1 ಬರೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. They will lose 1 mark out of the 5 marks. So therefore, you must be careful. Log L ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ, L ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು. What is L? E power 0, which is equal to 1. Next, limit of sin x power tan x equals 1 as x tends to pi by 2 is 1. We shall take another problem. Evaluate limit tan x by x as x tends to 0 power 1 by x square. Same here, let L be equal to limit x power x tends to 0 tan x by x as 1 by x square. Again, it is of the form 1 by infinity form. Ithara problem ಎಲ್ಲವೂ 1 by infinity 1 power infinity form ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. What we have to do is you have to take log on both sides. Log L equals log of a raised to m is what? M log a. Therefore, 1 by x square into log of tan x by x. Further, this is log of tan x by x. X square denominator shift ಮಾಡಿ. You will get x square as x tends to 0. Check ಮಾಡಿ ಈಗ. Is it of what form? When x is 0, tan x by x as x tends to 0 is 1. Remember, tan x by x as x tends to 0 is 1. Log 1 is what? 0. Denominator x tends to 0, 0. So it is 0 by 0 form. We have to differentiate this. How? Differentiation of log tan x by x is 1 by tan x by x. 1 by tan x by x can be written as x by tan x. Differentiation of the term inside the bracket. Bracket alliruva term ideyala adra differentiation barabeku using what rule? Quotient rule. U by v rule use ಮಾಡಬೇಕು. X into differentiation of tan x is secant square x minus quotient rule alli minus first function tan x into differentiation of the second function, that is differentiation of x is 1 divided by quotient rule ಅಲ್ಲಿ x square ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ x ಆಗೋಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲೇನಾಗಬೇಕಿದು x square ಆಗಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. x secant square x minus tan x divided by x square ಆಗಿ whole divided by ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ? x square differentiation. ಯಾವುದು? x square differentiation is what? 2x. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಏನಾಗಬೇಕಿದು? x square ಆಗಬೇಕು. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ ಇದನ್ನು. ಈಗ x square ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು x ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು.
ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು x ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ x secant square x minus tan x divided by ಆ x ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು, ಒಂದು ಉಳಿದಿದೆ, ಒಂದು ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2x square tan x. tan x ಬೇರೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, 2x square tan x. ಹೇಗೆ ಬಂತು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್? ಈ ಟರ್ಮ್ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ, x secant square x minus tan x. ಇದು x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ವಾ, ಒಂದು x ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ x ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2x square tan x ಆಯ್ತು. ಈ tan x ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಪುಟ್ x equals 0. ಫಸ್ಟ್ ಇದು 0 ಆಯ್ತು, tan 0 0 ಆಯ್ತು, tan 0 0 ಆಯ್ತು. 0/0 ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು L'Hospital ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. Differentiation of x secant square x is secant square x into differentiation of x is what? 1 plus secant x into differentiation of secant square x is what? 2 secant x into secant x tan x. Differentiation of secant square x is 2 secant x into secant x tan x. You will get 2x secant square x tan x minus tan x differentiation is what? Secant square x whole divided by, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 2x square into differentiation of tan x is what? Secant square x plus tan x into differentiation of 2x square is what? 4x. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. secant square x minus secant square x ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ 2 ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬಹುದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 2 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆ 2 ಇದೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಸ್ secant square x tan x. ಇಲ್ಲಿ x ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2x ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬಹುದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 2x ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದಾಗ ಆ 2x ಅನ್ನೋದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ secant square x tan x divided by x into secant square x plus 2 tan x. ಹೇಗೆ ಬಂತು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 2x ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಯಾಕೆ ಇವೆರಡು ಟರ್ಮ್ ಹೇಗೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, secant square x ಮತ್ತೆ ಮೈನಸ್ secant square x. ಮತ್ತೆ ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ನೋಡೋಣ. tan 0 0 x ಗೆ 0, tan 0 0, so it is of the form 0/0. 0/0 ಅಂದ್ರೆ secant to the ಮತ್ತೆ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಇಂದ. ಹೇಗೆ? secant square x into differentiation of tan x ಏನು? secant square x. secant square ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು secant square ಇದೆಯಲ್ಲ, we will get secant to the power 4x plus tan x. Second function is tan x. First function differentiation, secant square x differentiation is 2 secant x into secant x tan x. 2 secant x into secant x tan x ಅಂದ್ರೆ 2 secant square x tan x divided by, ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ x into differentiation of secant square x is 2 secant square x tan x. Therefore 2x secant square x tan x plus secant square x into differentiation of x using product rule. Therefore it is secant square x plus 2 into tan x differentiation is what? What is the differentiation of this one? Secant square x plus 2 into tan x differentiation is 2 secant square x. ಬಹಳಷ್ಟು secant square x ಇದೆ, ಕಾಮನ್ ತೆಗೆಯೋಣ. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಒಂದು secant square x ಕಾಮನ್ ತೆಗೆಯೋಣ. You will get secant square x plus 2 tan x into secant square x. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲೂ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ secant square x ಇದೆ, ಕಾಮನ್ ತೆಗಿರಿ. secant square x into 3 ಆಯ್ತು. ಹೇಗೆ 3 ಆಯ್ತು ಇದು ಅಂದ್ರೆ 2 secant square x ಗೆ 1 secant square x ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 3 secant square x. ಆವಾಗ secant square x ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದಾಗ 3 plus 2x tan x ಉಳಿಯುತ್ತೆ. secant square x ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಲಿಮಿಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. x tends to 0 ಅಲ್ವಾ, secant 0 ಎಷ್ಟು? 1. secant 0 is 1, tan 0 is 0. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ 1 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ x ಗೆ 0 ಕೊಟ್ಟಾಗ 2x tan x ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು 0 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. tan 0 0 ಅಥವಾ x ಗೆ 0, 3 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. You will get 1/3. ಇದು ಯಾವುದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? This is the value of log L to base e is 1/3. What is L then? Taking anti-logarithm, you will get e power 1/3.
Okay. Oh, you have many more problems. Okay, I shall take up that in the next class as the Zoom time is running out. So do you have any doubts in these problems? Somebody should unmute and tell me. No, sir. No, sir. Okay, right. Thank you.